Let's eat. This is the egg. Oh my god. मलाई यस्तो वाला egg एकदम मन पर्छ. Hi besties, namaste सबैजनालाई. Welcome back again. So yes, अब चाहिँ म खान्छु ल. मसँग छ यहाँ दुईवटा अन्डा, Sunnyside egg, अनि त्यसपछि ब्ल्याकमा 2X के अरे कोरियन नुडल्स छ. अब चाहिँ म खान्छु ढिलो नगरिकन. सो एकदम लामो समयपछि म खान लाग्यो. सो लेट्स इट. Oh my god. कति समयपछि खाएको. Oh my god. This egg. So good. Look at the egg. Oh my god. यसलाई खान अलिक गाह्रै हुन्छ. म आज धेरै कुरा गर्दिनँ ल. म खान्छु. मलाई एकदम क्रेभिङ छ यो कुराहरुको. Oh my god, this onda. This was. Noodles. My god, what is this? So good. Yummy. This is the egg. Oh my god. मलाई यो यस्तो वाला egg एकदम मन पर्छ. रुगान लागिरहेको अलि.
गुड Finish. कति लामो समयपछि क्रेभिङ्स भइरहेको थियो होइन एकदम क्रेभिङ्स भइरहेको थियो अनि म चाहिँ यस्तो के डेली खाँदिनँ कहिलेकाहीँ चाहिँ म महिनाको 2 चोटि 3 चोटि खान्छु क्या 2-3 चोटि खान्छु धेरै चाहिँ खाँदिनँ पाएको बेला चाहिँ खाइदिन्छु तर एउटा लिमिट हुनुपर्छ नि त यस्तो चिजहरू खानलाई पनि सो त्यही भएर म चाहिँ महिनाको 2-3 चोटि खान्छु अनि मलाई त्यति बेला चाहिँ मलाई एकदम क्रेभिङ्स हुन्छ कि त्यो खाउँ होइन कति बेला खाउँ जस्तो लाग्ने सो यस त्यही भएर आज चाहिँ मैले खाइदिएको आफ्टर सो लङ अनि यति मजा आउँछ नि त्यो लामो समयपछि खाएपछि के त्यो एकदम डिफ्रेन्ट क्या खाँदा पनि मजा आउने होइन अनि त्यसपछि मनलाई सन्तुष्टि मिल्ने कि एकदम आनन्द जस्तो हुन्छ खै मलाई चाहिँ हुन्छ है त्यस्तो मैले खाने कुराहरूमा चाहिँ मलाई एकदम सेटिस्फाइड हुन्छु कि म मतलब मनदेखि खुसी हुन्छु सो यस बेस्टिज अनि मैले खाना मैले फिनिस गरिसकेँ अनि अब चाहिँ म मेरो भिडियो यहीँ ओ माई गॉड रुगा लागिरहेको क्या त्यही भएर सिकानाको झरेको रहेछ इट्स फाइन होइन अनि यस एकदम मजा भयो खानालाई अनि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्दैछ भने डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि गरिदिइराख्नु पनि भएको छ थ्याङ्क यू सो मच अब चाहिँ म अर्को भिडियोमा भेट्छु हजुरहरूसँग थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो बाइ बेस्टिज